Друзья, мы будем начинать. Я хочу напомнить, что мы разыгрываем там 2 по 4 часа орг-коучинга в посте в Фейсбуке. И мы разыграем их в 18:00, да, с помощью рандомайзера. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы собирались. Я бы приглашал нашего гостя. И сегодня мы провели такую очень большую работу вместе, да, по осознанию того, что драйвит динамику нашей организации, как те принципы и подходы майндсета нашего, того, что у нас внутри в голове могут изменять организации. И мы пригласили Андрея специально для того, чтобы он рассказал про то, как изменять сознание. Да? Эта тема называется «Изменяя сознание». Сейчас он будет рассказывать о том, как другое понимание, как другая система работы в голове позволит вам изменить свою организацию. Доклад будет на английском. Кто английского вообще не понимает? Так, да? Я буду переводить. Это не будет синхронный перевод. Да? Я могу немножечко ошибаться и тупить, простите мне это. Потому что я никогда такого не делал. Это для меня некий первый экспириенс. Поэтому мы сейчас попробуем это сделать. Да? И я думаю, что у нас получится это намного лучше, чем я сейчас себе думаю. Andrea, we welcome you. Hello. So, добрый вечер? Yes, that's right. Okay. And that was 50% of my Ukrainian. Yeah. Это 50% его украинского языка. Yeah. The other 50% is Budmo. So, you know, most of the words you have to use in Ukraine. Okay. Do you want me to stand on stage or can I be on the floor? Is that okay? Floor. Yeah, it's better with me as well. Thank you. Welcome. My name is Andrea. I'm Italian. I can either give this talk in Italian or in English. Андреа, пожалуйста, на английском. Okay. So, English, right? Yes. Just checking. Thank you very much for being here, and thank you very much, Scrum Ukraine, for inviting me. I've been knowing Alexei for a long time, and I am happy to call him a good friend of mine. And I was very happy when I went into this room half an hour ago, and I noticed the energy, the atmosphere that you were able to create, all of you. Андреа благодарит вас всех и нас за то, что мы его пригласили. Он давно дружит с Алексеем, и первое, что он заметил, когда сюда зашел, это энергетику, которая присутствует в этой комнате. Наверное, заметили, он ходил там с фотоаппаратом, все профотографировал. Okay. And also thank you for helping with the language. So why am I here? This is more or less what I do. Okay. Это то, чем он занимается. Explain us, please. And I have noticed on the conference website there were a lot more things, like me working with the Federal Reserve Bank or me working with the US military. That was true, but it happened in a previous life of mine. That was when I was a technical person. Когда Андреа был техническим специалистом, он, собственно, работал с разными банками и с милитари, с военной промышленностью, но это было тогда, да? And for the last 12 years, I've been an Agile coach. That's what I've been doing, also for very large organizations. And I think that Alexei wanted me to be part of this conference because of my interest in leadership, in mindset, in culture. So not only the technical and the practical aspects of agility, but also the human side. Последние 12 лет Андреа занимается, собственно, работает как Agile коуч, и он считает, что Алексей пригласил его выступить на этой конференции из-за его навыков, тех навыков, с которыми он работает, лидерство, изменение майндсета. Thank you. And so, as you can see,
This talk will require a little bit of patience on your side because of the double translation, but please feel free to interrupt me anytime. If you need something to be clarified, if you have a question, just feel free to interrupt me. Да, немножко будет сумбурно, потому что я перевожу не в потоке, да, а за ним. Поэтому, если у вас вдруг что-то не понимаете, мы перебиваем и задаем вопросы. So, the title of this talk is Shifting Consciousness. So, what is it about? Why do I want to talk about shifting consciousness? Let's start with the business case. Let's start with why do we want to shift consciousness, and then what is it? So I assume that... Yeah, too fast, Andrea. Почему, собственно, Андреа хочет говорить об изменении сознания? Да? Он хочет начать с конкретного бизнес-кейса. So I assume that all of you in this room are interested in delivering value. Да, мы все здесь delivering value, да, ценность. And we don't really know what value means to you. И мы на самом деле не понимаем, что value для вас значит. For some people, it's money. For other people, it could be market presence. For other people, it could be company image. Да, для кого-то это представление на рынке, для кого-то это то, как компания представлена на рынке. То есть разные вещи для разных людей. But you want to deliver value. So what delivers value? The organization delivers value. Да, то есть мы все хотим приносить какую-то ценность. Ну, фактически организация приносит эту самую ценность. And organizations of a certain kind work better than other organizations. И организации определенных типов работают лучше, чем организации других типов. And what creates the organization? Leadership. Да, и что создает, собственно, организацию, это лидерство, да, leadership, такое емкое английское слово. Yeah. And what is leadership all about? It's about your mindset and your skills. И что такое лидерство? Это как бы о вашем сознании, майндсете, да, подходах ваших и ваших навыков. Which is why I think it's very important for business and for the happiness of the people in the organization to start asking questions about what is leadership and why mindset is so important. Поэтому мы сейчас задаем себе именно вопросы, которые связаны с лидерством, и почему лидерство так важно в организации, и почему изменение майндсета и другой майндсет так важен в организации. Okay, so am I going too slow? Can I go maybe a bit faster? Is that okay? Because he's talking very fast, right? Okay, so I can go fast as well. Good. Sì. Grazie. Okay, so, oh, you're very good. Okay, I was talking about how a company, how an organization works. And in organizations, we can see that we have both culture and structure. Да, давайте посмотрим, как работает организация. В организации есть культура и структура. The culture is, as you can see, the values, the principles, everything that creates a unique psychological feeling for that company. Что такое культура? Это некие ценности, принципы, которые работают в компании и создают такую психологическую как бы составляющую, да, то есть атмосферу, которая происходит в компании. And structure is everything else. Да, и структура это все остальное. So you have roles, you have policies, you have salaries, you have procedures, you have responsibilities, everything else. Это про роли, зарплату, возможности, процессы, документацию, ваши решения, то есть про все остальное, что не является частью культуры. Now, some people say that culture creates the structure. Other people say that structure creates the culture. Да, и сейчас такой спор, да, что первее, структура или культура. То есть культура создает структуру или структура создает культуру. But it's like a chicken and egg debate, right? So, who comes first, chicken or the egg? My suggestion is that there is another level.
Да, ну это как бы дискуссия такая, да, про кто первее, там, яйцо или курица. Вот у Андрея есть другое видение. And this level is that consciousness creates both culture and structure. И есть осознанность, то есть сознание, да, оно формирует и культуру, и структуру. And what is consciousness? It's like wearing glasses. No? It's the way you perceive the world. The world is objective. Это то, как вы смотрите на мир. То есть мир — это некая цель, да? Да, это некая цель. And your perception is subjective. И ваше, да, вы субъективны в своих мышлениях. Okay. So depending on the kind of lenses that you wear, you understand the world in a certain way, and then you react to the world in a certain way. Да, и в зависимости от того, какие очки на вас надеты сейчас, вы воспринимаете мир определенным образом. And what I want to do here is to give you a brief, very quick overview of this model. Have you read this book? Anybody? 1, 2, 3, 4. Oh, okay, good. 5. Lots of people. Good. It's a very good book. The part that I liked the most in the book is the 12 case studies. Это очень классная книга, советую, я сам ее читал, советую вам ее прочитать. В ней есть 12 кейс-стадий, да? Yeah. Because they are case studies of very special organizations. Да, определенных очень специфических организаций. And there is also a model that was created on top of these case studies. And the model basically suggests that the way we create organizations, the way we perceive organizations, has evolved together with the human race. И тот подход, как мы строим наши организации, мы проходим определенные организационные этапы. So 100,000 years ago, you had certain kind of organizations. 10,000 years ago, you had different kind of organizations. 1,000 years ago, 100, 10, and now different organizations. Это как, собственно, с эволюцией человека, да? Это некая спираль эволюции организации. Там, от 10 тысяч лет назад, да, если мы представили организацию, до сейчас. So what I would like to do is to use this model to have a vocabulary with you. Sorry, I missed. I would like to use this model to create a common vocabulary. Окей. Андреа хочет, чтобы мы использовали эту модель сейчас для создания такого как бы базового общего словаря, базового словаря. So, since it's a model, there is one thing that I would like to remind you, and the thing is that the map is not a territory. Okay? Карта — это не территория, да. Or using another nice sentence, all models are wrong and some are useful. Или, перефразируя, все модели неправильные, но некоторые из них можно использовать, да, полезные. Вот. Okay, so I mean, so just be relaxed. Okay, it's just a model. Relax, just a model. In this model, one of the type of organizations, which I think was about 10,000 years ago, is an organization that it was defined as color red. And every paradigm is different for different organizations. Да, скажем так, древний подход к организациям — это такие красные организации, собственно, красные организации. Yes, so. So, Yeah. okay, yeah. So, is this guy doing a good job? Я нормальный, ребят? I think you are. Thank you Yeah, very much. from 1 to 5, I'm -3. No, I think you're very good. Thank you. So the paradigm for this organization is the pack of wolves.
Это как стая волков, да? Ну, прообраз, да, этой организации, это некая стая волков. So the idea is that this paradigm was born 10,000 years ago, but it's still present. Эта парадигма родилась 10 тысяч лет назад, но существует до сих пор. And for instance, you can see this paradigm in street gangs. Да, ну, например, это уличные банды. You have one dominant person, and all others are dominated. Да, есть доминирующий как бы вожак, да, стаи, и все остальные как бы ему подчиняются. And the organization, in this case, the street gang is an organization. И вот как вы думаете, банда уличная, да, это организация сама по себе? It's a group of people that share a common goal. Да, It's an это группа organization. людей, которые преследуют одну цель. Okay? So that kind of organization is kept together by fear. Да, они держатся вместе из-за страха. At the same time, this kind of organization has introduced important breakthroughs like command and authority and division of labor. В этой организации есть ключевые принципы. Это командное взаимоотношение, такое подчиненное, властное взаимоотношение и разделение труда. It's funny because I say as if I understand him. You know? I say, yeah, you're right. You're right? I'm right? Okay, good. Okay, so this is one possible paradigm. Okay? Это одна из возможных парадигм, да? There is another paradigm which is more recent, about 1,000 years ago. Да, другая парадигма – это парадигма оранжевых организаций, которая была около 1000 лет назад. Which is the paradigm of the army. But it's not the army in sense of the military. Да, это как бы армия, но не в понимании армии как военного понимания, да? Because the military today, they are very clever to work in complexity. Потому что армия сегодня это как бы группа людей, которые очень хорошо понимают, как работать со сложностью. То есть We are talking about the army as a rigid hierarchical structure. Да, мы говорим об армии как классической иерархической структуре. Where you have a clear definition of roles and responsibilities. Где точно прописано, кто что на каких уровнях делает. And these roles are more important than the persons. Да, и эти роли намного важнее, чем персоналии. Okay. Examples, churches. Most churches are of this kind. Oh, by the way. Да, большинство церквей, примеры это церкви, да, организация церквей, но in this organization, repeating the past is extremely important. To maintain the structure is extremely important. В этих организациях очень важно повторять свой предыдущий опыт для того, чтобы поддерживать эту организацию. Which is why you have rituals in churches. Да, это потому что именно поэтому есть ритуалы в церкви. But also in public school systems. Также в системе обучения. If you think at universities today, they do different things, but the structure of the university is not very much different from 500 years ago. Да. Современные институты учат, конечно, достаточно разным вещам, но их структура практически ничем не отличается от структуры 500 лет назад. Yeah. And in fact, university, they take pride in having their history. И фактически да, институты гордятся этой своей историчностью. Да? And the breakthrough that was introduced by this kind of organization was hierarchies, of course, and processes. Да, и основные ключевые вещи, которые были привнесены этими организациями, это иерархии и процессы. So it's not that one red is bad and amber is good. Да, это не про то, что красное это плохо, а оранжевое это хорошо. Each is adapted to a different context. Разные они для разного контекста. And each introduced something new. Да, и каждая
дают что-то новое. So command and authority in red, hierarchies and processes in amber. Командность и подчинение в красных и иерархии и процессы в оранжевых. Another paradigm is the orange paradigm, which is very common. Sorry, ребят. What? You know, the story is next. The amber, I've translated as orange. So it's, you know... Okay, so this is pink. This is pink, okay. No, they're two different colors. Yeah, sorry. But we will deal with this fine. somehow. Okay, one is amber, and this one is... How do you say Could you please orange? click to the previous slide? You know, it's almost the same, by the way. Except the name. Except some of the details. Yes. Okay, so this is amber. Терракотовые, да, мне тут подсказывают. Какие? Янтарные. Окей, янтарные. Извините. It's not easy to translate. Sometimes it makes me scary. Yeah. So orange. Orange is a very common paradigm today. Оранжевая организация – это очень частая парадигма сегодня. I would say that probably 80% of organizations today, they implement the orange paradigm. Примерно 80% организаций – это организация оранжевая. So it is very possible that 80% of you are working in an orange organization. То есть можно предположить, что 80% сидящих здесь работают в таких организациях. Because the paradigm of orange is a well-oiled machine. Потому что парадигма оранжевых организаций – это такая хорошо смазанная, структурированная машинка, слаженная. And these are the organizations that were created during the Industrial Revolution. И это организации, которые были созданы в индустриальную революцию. Where we had big machines to make work, like production chains. Где мы создавали большие машины для того, чтобы, собственно, запустить процесс работы, да, как конвейер, например. So in this paradigm, competition is very important, efficiency. В этой парадигме очень важна соревновательная составляющая. And since efficiency and competition are so important, profit is important, rewards are important, and everything else. Получение прибыли, вознаграждение, менеджмент, все это очень, как бы, слежение за морковкой, да, идти за морковкой, это некая парадигма этой организации. In the previous paradigm, Amber, you would be punished if you don't do what you are told. В предыдущей парадигме вас бы как бы подуничтожили, если бы вы не делали то, что вам говорят. In this paradigm, in orange, you are rewarded if you do what you are told. В этой парадигме вас вознаградят за то, что вы делаете. Okay? Interesting, right? So in this paradigm, you have innovation because they need to compete. В этой парадигме вы инновационны, да? You have accountability because you need to be accountable to get a reward. На вас рассчитывают, то есть вы accountable in organization. You know, sometimes for me, sometimes I just don't know the translation because it's easier to say it on English because in English it's mean more than on Russian. Yeah, I understand perfectly. Anyway. Ответственный, да. Anyway, yeah, I think you have the idea what is an orange organization, right? Okay. Another kind of organization that you are starting to see is what we call green organizations, and the paradigm is the family. Если мы говорим о зеленых организациях, то парадигма этой организации – это семья. In these organizations, we still have structure and hierarchies. В этой организации у нас все еще есть структура и иерархия. But the relationships are more important. Но взаимоотношения между людьми намного важнее. You see this, for instance, in small startups. Это больше стартапы. Sometimes. Иногда. Sometimes. And you see this in every organization that has a very strong culture. И в этих организациях очень сильна культура, то есть они следуют за культурой, cultural driven, да? Because, like in every family,
either you are part of the family or you are not part of the family. Потому что, как в каждой семье, ты или часть семьи, или ты не часть семьи. It depends on who you are and what are your values. And that's another one. Now, one thing that is important to mention is that no organization is of one single color. Не существует организаций одного конкретного цвета. Like a person, I could be, for example, I could be very red in sport and very green in friendship. Да, как человек я могу быть очень красным в спорте, в соревнованиях, да, и очень зеленым в взаимоотношениях с друзьями. So no person and no organization is of one single color. То есть не существует ни человека, ни организации, которая была бы одного цвета. But frequently one color is dominant. Ну, чаще всего один цвет доминантный. Okay? And, as I mentioned, no color is either good or bad. И не существует хорошего или плохого цвета. And every new paradigm, as you can see, includes and expands the previous paradigms. И каждая новая парадигма включает и расширяет предыдущую. So in green, you have relationships, yes. You also have hierarchies, yes. You also have processes, yes. You also have command, yes. Да, то есть в зеленых организациях у вас точно так же есть некие указания, есть иерархия, есть процессы. And the new paradigm that we are starting to see is what we call, also in Ukrainian, we call teal. Teal in Ukrainian? Yes. Oh, Yes. let me translate. I would like to check. Teal, бирюзовое. Бирюзовое. Ah. Let me tell you the origin of the name. Teal is a short for tea leaf. Tea leaf, like tea, chai, okay? Okay? Like tea leaf. So it's the color of the tea leaf, more or less. It's a certain kind of greenish something. Yes. Yes. Yes, Andrea. То есть это бирюзовый цвет, такой цвет чайного листа, да? That's okay. That's okay. That's fine. I also agree with Yeah. you. And in this organization, the paradigm for this organization is that the organization is a living system. I made a mistake. I take a seat, and that was I didn't. Yes, Hear. the paradigm is the living system. Парадигма — это, собственно, некая живая система, да, организм. Or an ecosystem. Экосистема, да. So it's not like a machine, it's not like an army, it's not like a pack of wolves, it's an ecosystem. Да, это не как армия или машина или стая волков, это некая экосистема. And like all ecosystems, the organization evolves. Да, и как любая экосистема, организация эволюционирует. It has no fixed structure. Да, нету фиксированной структуры. And it evolves depending on the interaction with the outside world. И она изменяется в зависимости от взаимоотношений с внешним миром. Usually these organizations are driven by a sense of purpose. Да, эти организации драйвятся за счет целей, да, необходимости, важности того, что во внешнем мире. Yeah? The fundamental question is, why are we doing this? Да, фундаментальный вопрос, как бы, зачем мы это делаем? Yeah. For whom? Для кого? Which good are we creating for someone? Какие продукты мы создаем для каких клиентов? Okay? So you have a purpose that evolves, and you have an ecosystem that is able to transform itself. Да, то есть у нас есть экосистема, которая способна трансформировать себя самостоятельно. То есть она self-managed, самоуправляема. Yeah. And this is also at the personal level. People in these organizations usually are very good at self-managing themselves. Обычно это на уровне людей. Люди, они очень хорошо могут сами себя с собой управлять, да, развивать сами себя. Because they have a sense of purpose. Да, потому все зависит от самих целей. Okay. So why am I talking about the Lalou model, this evolutionary model,
at a Scrum conference, a Scrum Scrum business conference. Yeah, that's a Scrum Business Yeah, Conference. so why am I talking about Да, this? почему мы говорим, собственно, об этом на Scrum-конференции? Because, in my opinion, it relates very well to Agile. Потому что это очень хорошо соотносится с Agile. So I assume that you have already seen the Agile Manifesto. You know that we have these 4 values. Андреа предполагает, что мы уже видели 4 value Agile. Yes, they did. I saw the slide on the different screens today. Okay, so you know that all these things on the right are important, and these on the left are even more important. Да. То есть все, что справа, это, конечно, очень важно, но то, что слева, еще более важно. So processes and tools are important, yes, and individual interactions are even more important. Процессы, инструменты очень важны, но люди и взаимодействие между людьми еще более важно. So what I'm going to do is I'm going to change the manifesto. Are you ready? То есть что Андреа сейчас сделает? Он поменяет Agile Manifest. Take I'm not sure I'm ready. I will take a seat. Yeah, sit down, take a deep breath. Okay. No, just two small changes, because the manifesto was written more than 15 years ago. Да, почему? Потому что манифест был написан более 15 лет назад. And it was written specifically for IT. И это было написано исключительно для IT. Okay? But now we are using Agile also outside of IT. И сейчас мы используем Agile вне IT. So just two little small changes. Instead of working software, let's say working product. Вместо работающего приложения изменим на работающий продукт, неважно, что продукт. And it's not important what your product is. It could be a tea cup. Да, неважно, что ваш продукт, может там чай, услуга, что-либо. Yeah? But the working product is even more important than the documentation. И рабочий продукт намного более важен, чем полностью разработанная документация. Yeah, you know there's money here on the stage. No, I'm not kidding. There's money on the stage. Yeah, you know that's actually from the morning. I believe that someone gave to me and Alexei. Okay. And the other little change I want to make is this one: not customer collaboration, but stakeholder collaboration. Следующее изменение, которое бы я хотел сделать, это изменить клиента на стейкхолдеров, то есть на фактический бизнес, взаимодействие со стейкхолдерами. Yeah, it's an important difference, because customer collaboration means that you work for who pays you. Это очень важно, потому что взаимодействие с клиентом – это работа с тем, кто платит тебе. But your users, for instance, they do not pay you when you make software, but it's very important that you work for them as well. Да, конечные пользователи – это не те, кто платят вам за продукт, но их мнение очень важно. So I wanted to play this little game with myself, and I started asking myself questions like, what color is Agile? Which is the dominant color in Lalu? Which is the dominant color of Agile? И я начал думать о том, какой доминантный цвет в Agile, да? Что к нему более применимо. And let's take, for instance, processes and tools. Давайте возьмем процессы и инструменты. Yeah? Processes, amber, right? Процессы – это янтарные, да, организации. Yeah? So amber. And tools we need to be more efficient, so they are orange. Да, инструменты более оранжевые, потому что мы должны быть более прозрачные, эффективные. Yeah? And what color is individuals and interactions? А какой цвет у людей и их взаимодействия? Yeah? Definitely green, family. То есть зеленый семья. And also teal, because it's not just our team, but is individuals outside of the company. Да. И также бирюзовый, потому что это взаимодействие нас не только в компании, но также вовне компании. Okay. Now, comprehensive documentation, definitely amber, right? Documentation. Хорошая документация, 100% янтарный. Yeah. The Bible. Это Библия. Yeah, documentation. Yeah? So definitely amber, right?
And what color is working product? First of all, it must be working, so it is orange. Да, то есть это в первую очередь работающий продукт, поэтому это оранжевый. And also is a product for someone, И так, so it has a purpose. да, и так как It's это steel. продукт для кого-то, есть некая цель, да, для чего это делается, то поэтому он бирюзовый. Contract negotiation. Well, a contract is another form of Bible, so amber. Да, контракт это некая другая форма Библии, поэтому это янтарный. And also sometimes, not all the time, but frequently, there's also some red. Да, ну, иногда существует некий красный. Это по поводу обсуждения контракта, да. Because what we call contract negotiation usually is, I have the money, you shut up. Да, потому что мы часто подразумеваем под обсуждением контракта? Это у меня есть деньги, а вы как бы заткнитесь. One dominates, the other are dominated. Один доминирует, другой подчиняется. But stakeholder collaboration, that is teal and green again. Да, но взаимодействие со стейкхолдерами – это бирюзовый и зеленый снова. Yeah. Following a plan, amber, process. Следить за планом – это янтарный, это процесс. And responding to change, for me, this is just my opinion, by the way. Can you translate? It's my opinion, by the way. Это как бы его мнение, что отвечать на изменения, и вообще это все только его мнение, да? Что отвечать на изменения – это оранжевый и бирюзовый. Okay. And if you have a different opinion, I will be happy to talk about А it. если есть альтернативное мнение, давайте обсудим. So, orange and teal responding to change because we respond to change because we have a goal. Да. Почему, собственно, ответ на изменения, да, быть готовым отвечать на изменения, это бирюзовый и оранжевый, потому что у нас есть фактическая цель. And also we respond to change to better serve the world. Да, но мы отвечаем в тот же момент на изменения для того, чтобы обеспечивать мир лучшим, да, то есть давать большую ценность. So, if you remember that this is important, but this is even more important. Если вы вспомните, что то, что справа, очень важно, но то, что слева, еще более важнее. It seems to me that Agile is green, teal, maybe a little orange. Это выглядит как Agile, он, наверное, бирюзовый, зеленый и немножко оранжевый. And that's why it's important to ask yourself the question, which paradigm, which mindset am I using? Поэтому важный вопрос, который стоит задать себе, какой у меня майндсет, какой я майндсет использую. Because it could be difficult to be agile in a very amber organization. Поэтому очень часто бывает сложно понимать Agile в очень янтарной организации. Not impossible, it's just more difficult. Это не значит, что это невозможно, это просто более сложно. And it becomes easier if you're able to shift the consciousness. И это намного легче изменить Да, и если ты поменяешь свой mindset, да, свой подход, то тебе будет намного легче изменить, собственно, это сознание подходов. Thank you. And so remember my first slide? We had value created by the organization is created by leadership is created by mindset. Да, помните первый слайд, где ценность создают организации, организации создают leadership, то есть лидерство, а лидерство создает восприятие мира. Okay. So the question is, if you want to shift the consciousness in your organization, who is responsible for that? Leaders. Да, то есть как бы основополагающий вопрос, если вы хотите изменить подходы в вашей организации, то единственный, кто за это ответственны, это лидеры. And in this context, for me, a leader is someone who has an influence. Для меня лидер – это тот, у кого есть прямое влияние. It's not related to formal position. Это не конкретная позиция в организации. And the thing is, an organization can evolve only up to the level of its leadership.
И есть такое мнение, что организация, она может подняться только до уровня своего как бы лидера. So if you want an organization that has an agile consciousness, you need leaders with a certain type of consciousness. И если вы хотите изменить сознание организации, осознанность организации, вам необходимо искать лидеров, которые создадут вам эту новую осознанность. Thank you. So just to make this clear, just remember that management is a very important role in the organization. Для того, чтобы, давайте как бы так прозрачно сделаем, менеджеры очень важная роль в организации. But management is about using all kind of resources to get a job done. Но менеджмент это про использование любых ресурсов для того, чтобы выполнить поставленную работу. These resources could be time, money, infrastructure, legal agreements. Это может быть время, деньги, инфраструктура, какие-то взаимоотношения, какие-то новые agreements, контракты. Yeah. And it looks like I understand you, right? Yes, this looks like... Yeah. So anyway, this is management. Okay, management is using resources to get a known job done. Это менеджеры, они используют доступные ресурсы для того, чтобы делать работу. Managers have authority. У них есть влияние. And they expect accountability. И они ожидают, что мы будем ответственны. Managers have direct reports. They have employees. Да, у менеджеров есть прямые подчиненные, есть сотрудники компании. But leaders and leadership is a totally different story. Но лидерство, лидеры и лидерство – это совершенно другая история. Leadership is about creating change. Лидерство – это про создание изменений. And you create change because people want to follow you. И ты создаешь эти изменения, потому что люди, они желают идти за тобой. Not because they have to. Не потому что они должны. You can be a leader with no formal position, and you can be a manager with no leadership. Ты можешь быть лидером без формальной позиции, но ты не можешь быть менеджером без нее. Нет? Да, ты можешь быть менеджером, но не лидером. Простите, ребят. Yes. Yeah. So, but of course, it's much nicer when there is an alignment between the manager's decisions and the leadership. И очень, конечно, хорошо, когда так случается, что менеджер, он и есть тот самый лидер. So it's like, so let's say that you are at any point here. Да, давайте представим, что мы на любой точке здесь. You see, you have red, amber here, orange, green, and teal. Да, вот есть красные, янтарные, оранжевые, зеленые и бирюзовые организации. Okay, and let's say that you want to move to something different. И вы хотите перейти к чему-то другому. It works much better when management and leadership are aligned. И это будет намного лучше, если менеджеры и лидеры будут заэлайнены, господи, двигаться вместе. Okay, quick check. How are you? You okay? Good, thank you very much. Do you need anything? I don't know, you want to, can I bring you a coffee? I don't know. Okay. Thank you very much for your patience. You know, I've seen that you had a lot of wonderful workshops today. Спасибо за то, что вы все еще терпите, за ваше терпение, да. And now you're attending a frontal presentation in 2 languages. Да, и теперь у вас презентация на 2 языках. So thank you for your patience. Спасибо. Okay, so leadership. And the kind of leadership that we want to talk about is the leadership for teal. О каком лидерстве мы говорим, когда мы говорим о лидере, бирюзовом лидере? If you find yourself in a leadership position, если вы будете тем самым лидером,
And maybe you also have a formal role, or maybe not. И, возможно, у вас есть какая-то формальная роль, а может быть и нет. If you are a leader, what you want to do is you want to create organizations that don't need hierarchies to survive. И если вы тот самый лидер, вы будете создавать организацию, в которой не требуется иерархии для того, чтобы эффективно работать. I'm not saying that you don't have hierarchies. I'm saying that you don't need them. Да. Это не значит, что у вас нет иерархии. Это означает, что она вам не нужна. I'm saying that if for some reason the hierarchy doesn't work anymore, the organization still survives. Да. Это означает, что если организация в какой-то момент, иерархия в какой-то момент времени более не нужна, организация все еще может существовать. And let me give you an example. Have you ever seen an organization collapse because the CIO changed or the CEO changed? Вы когда-то видели, вот вам пример, вы когда-то видели организацию, в которой там SEO или CEO изменился, и эта организация была уничтожена. Yeah? So you change something at the top of the hierarchy and everything breaks down. Да. Вы изменяете что-то вверху, и все ломается до самого низу. That is not the kind of organization that we want to have in teal. Да, это не те организации, которые мы хотим видеть на бирюзовом уровне. Because teal organizations are living systems. Да, потому что эти организации — это живые организмы. And usually living systems find their own way to survive. И обычно живые организмы находят свой путь выживания. And also, you don't want organizations that need consensus to operate. И это организации, для которых не нужен единое решение, консенсус для того, чтобы работать. Consensus is when you need to agree with everyone before you decide. Да, это консенсус, это когда нужно со всеми договориться для того, чтобы что-то сделать. Very democratic, extremely slow. Да, очень демократично и очень медленно. Not a very fast decision-making process. Не самый быстрый процесс принятия решений. There are other ways that include opinions, but then let you move forward. Да, есть другие способы принимать решения и двигаться вперед. The other thing in tier leadership is it's an organization that invites you to question which is our purpose. Это организации, которые приглашают тебя слышать и понимать, какая цель этой организации и какую цель она обслуживает, какую ценность она обслуживает. But let me give you a concrete example. Вот вам конкретный пример. One of the case studies in the Reinventing Organizations book, Could you please repeat? one of the case studies in Yes. the Reinventing Organizations book Да, один из кейс-стадий в этой книжке is a case study about an organization in the Netherlands that take care of sick people at home. Один из примеров — это организация в Голландии, которая заботится о больных людях на дому. This organization is extremely successful. Это очень успешная организация. They have about 7,000 people on the field. Да, у которых есть тысячи людей в полях. 7,000, and they have about 50 people in the headquarter. И 50 человек в главном офисе. Are you able to translate that into software, like having 7,000 developers and 50 managers? Okay, and that's the kind of organizations we are talking about. Organizations that are able to operate as a living system because they have a purpose. Это те организации, которые работают как единый организм, потому что у них есть цель существования. And this purpose is clear to everyone. И эта цель, она понятна для всех. Which is why they can make good decisions by themselves most of the time. Да, поэтому они могут принимать правильные решения, хорошие решения самостоятельно большую часть времени. And the third thing is that this kind of organization usually develop practices that invite you to become whole, then again, let me give an example.
very frequently at work. Да, это, в общем, о чем третий пункт. Это о том, что эти организации стремятся к целостности. И есть пример. What is your example? So very frequently at work, we don't bring our entire self. Иногда на работу мы не всегда приходим целостными, да? Usually we wear a professional mask. Да, мы в своей профессиональной маске. And we leave out of the office a lot of other things. И мы оставляем за офисом очень много других вещей. Our talents, our aspirations, Наши таланты, вдохновение, our skills in a number of things. наши знания в других каких-то ареях. But these organizations, TL organizations, invite people to be themselves fully when they work with their colleagues. Но эти организации, они стремятся к тому, чтобы люди были сами собой, работая со своими коллегами. And which means a high level of tolerance, for instance. Respect, high level of respect. Да, и это означает большой уровень взаимоуважения, доверия друг к другу. And conflict becomes an opportunity to learn. И конфликты — это больше некая возможность обучиться чему-то, понять что-то новое. So very interesting organizations. Очень интересная организация. Very interesting. Now, how do you get there? Как туда попасть? And most of all, first of all, how long am I going to talk? Да. I'm almost done. Да, как стать, какие нужны этапы, да, что нужно сделать для того, чтобы стать такими организациями? So I'm not going to explain the whole thing here. Да, мы не будем сейчас обсуждать все, что здесь нарисовано. Because what you see on the screen here is a set of meta practices to develop a certain kind of leadership. Потому что это некие практики, которые позволяют как раз разработать те самые подходы, необходимые такому лидеру. What is a meta practice? Is a practice to be able to practice something else. Да, то есть это практики, которые позволяют вам практиковать что-то другое. Okay. So I have divided these into three categories: intent, interactions, and awareness. Андреа разбил это на три категории: желание, взаимодействие и осознанность. Which, as you can imagine, are fundamental if you're in a leadership position. Intent is fundamental for leadership. Interaction is fundamental for leadership. And awareness is fundamental for leadership. Намерение — это некие фундаментальные умения лидера, взаимодействие — фундаментальное умение лидера, и понимание, то есть некий awareness. I know, awareness. Awareness, Means yes. It's a complex word. Yes. Осознанность, да. Consapevolezza. Yeah. Yes, awareness. So, for instance, interactions include the words you use, the actions, and your ethics. Взаимодействие — это слова, которые вы используете, действия, которые вы делаете, и этика. Your intent includes the guidelines that you apply always in what you do. Could you please repeat, because yes. Yeah. Let me give an example of heuristic. This is the learning from what you're doing, right? It's the learning from what you are doing, based on experience. Awareness. No, heuristic. Heuristics, yes, is a guideline. Okay. For instance, the U.S. military, when they are on the field. Да, когда военнослужащие США, они когда в полях там, да, воюют. And they, for some reason, get disconnected from command. И если они каким-то образом потерялась связь с командованием, they follow three rules. Они следуют 3 правилам. Keep moving. Продолжать двигаться.
stay together, оставаться вместе get an elevated position. и забраться чем можно выше. And that is always true, regardless of where they are or what they're doing, that's always Это good. не важно, где они находятся и что они делают, это некие такие базовые принципы. So heuristics in your work are which are the rules that are always good and you always follow. Да, то есть это некий свод правил, которые всегда хороши, и вы всегда им следуете. And I don't have the answer because you have to make these rules. Да, нету конкретных правил, у него нету ответа, да, то есть это те правила, которые создаете вы. And then you have a systemic mindset, which basically, if you work in a living system, you need to be able to see the whole. Да, то есть это некое системное видение, смотреть на систему как на целостный организм. And then these 3 levels of awareness. Да. И есть 3 уровня осознанности. I want to give you an example of one of these, this organizational gardening that you see. You don't see. Организационное садоводство. Okay. It's from the garden word, right? Yes. It's like, Yes. I'm a gardener, I'm working in a garden. Yes, Yeah, you it's- take да, care of the garden. организационное садоводство. Okay. What does it mean? What does it mean? Let me give an example. This is a practice. It's a practice that you can use in your organization. Это некая практика, которую вы можете использовать в своей организации. Let's take a garden. In a garden, you may have plants that you like and plants that you don't like. В саду у вас могут быть как бы растения, которые вам нравятся, и которые не нравятся. But probably you want to remove these. Да, и вы хотели бы убрать те, которые не нравятся. But they both come from the same origin. Да, но они все идут с единого origin места, с источника. Yeah, because you don't see that, but they're doing pair translating. It's a new Yes. practice. It's called pair You know, translating. it's from extreme translating techniques. Yes. There is a pair translating, unit testing of your translation. So there are different practices. Thank you. You're doing a good job. Anyway, so they both come from seeds, right? If you have nice plants or bad plants, they come from seeds. That's a metaphor. Да, это все идет из семен, да, оно прорастает вверх. Семян. Семен. I misspelled the word in Russian. Don't worry about that. You have been It's just funny, you know. No, you have been translating for almost an hour. You're Yeah. doing good. So, for instance, you could use the same approach. You can draw something on a whiteboard or on a flip chart. Это некая схема, которую вы можете нарисовать на флипчарте или на доске. So this is the ground level. What is the level? The ground окей, level. это уровень земли, да? And then you have plants that you don't like, Да, то, что вам не нравится, plants that you то, like. что вам нравится. Plants, seeds. Семена, которые вам не нравятся. And you can also, I mean, if you have these 4 combinations, you also have 4 different strategies, right? For the bad plants that you see, you want to reduce. Да. То есть то, что вы видите в этой части, нужно уменьшать. The nice plants that you see, you want to support. Это нужно поддерживать. То, что попало сюда, нужно поддерживать. The nice plants that have not grown yet, Хорошие семена, которые растения, да, но все еще не выросли, you want надо to promote. промоутить, да, то есть развивать, Yeah? растить. And the bad plants that you don't want to see, the bad seeds you want to prevent. Да. И если вы не хотели бы видеть какие-то плохие растения, да, которые вам не нравятся, то семена, которые их формируют, нужно уничтожать. Yeah? And if you wish, you can also have a time dimension, like this is a far future, mid-future, near future. И вы можете добавить временную шкалу, да, то есть то, что дальше от центра, это все в каком-то далеком будущем, то, что ближе к центру, это то, что в ближайшем. And then you can have a workshop with your people, with your team or with your company, I don't know. And some people create it. This is a real exercise.
that I did with a group of people. И вы можете провести у себя внутренний воркшоп с вашей командой, с вашими сотрудниками, с вашими людьми. Это вот некий пример реального упражнения, которое Андреа проделывал. Yeah. Some is in Italian, some is in English. Don't worry about that. The orange notes are facts. Да, оранжевое — это факты. For instance, a bad plant is that they always work in an emergency. Плохое растение — это то, что они постоянно работают в такой запаре, да, все точно. It's always firefighting. Да, это пожаротушение такое постоянное. Bad thing that they don't want. Да, это нечто плохое, что они не хотят. A bad thing that is not there yet То есть плохие вещи, которые еще не там, но в неком зародыше. is our technology will become obsolete one day. Наши технологии в какой-то момент времени больше не будут поддерживаться. This is a bad seed. Это некое плохое зерно. Or nice things Хорошие вещи, да? Хорошие семена. that they would like to see grow Да. are flexible time. Свободное, гибкое время, да, то есть то, что они хотели бы просить, некое гибкое время. Is it the flexible time in the office, or what does it mean? At the office, flexible time at the Это office. время, гибкий график в офисе. Or training. Training is good. They are getting good training. They are happy with that. Да, и тренинг был хороший, и они как бы с этим счастливы этому. And the green cards are the steps they are going to take to make changes. А зеленые бумажки — это те шаги, которые они предпримут для того, чтобы изменения произошли. And so they have different strategies, different Разные steps, стратегии, разные статусы and different goals и разные цели in one single view. в одном понятном вижене. Because you need a systemic mindset. Да, потому что вам необходимо системное понимание, системный анализ. Okay, you need to see the whole. Да, вам нужно видеть все в целом. And that's one thing. And the purpose of this tool is to create awareness. И задача этого инструмента — создать осознанность, понимание. Feel free to use it. Пожалуйста, используйте. Now, I'm done because I think it's kind of late. Да, давайте подытожим, уже поздно. What did you say? I said that let's wrap up because it's it's already late. Okay. Sounds right. Yeah. Okay, so then again, a few concepts that I wanted to share with you today. First of all is this idea that the way we think create organizations. Те идеи, которыми я хотел с вами поделиться, что ход нашей мысли, как мы мыслим, создает именно те организации, в которых мы работаем. Organizations do not exist in nature. Организации не существуют в природе. Organizations are created by the human mind. Организации создаются умами людей. You change the human mind, you change the organizations. Вы изменяете ход вашей мысли человека, и вы изменяете организацию. And you can create organizations that are better fit for our context. И вы можете таким образом создавать организации, которые лучше подходят конкретного контекста. So today, high-performance organizations, they are more on the teal paradigm. Самые успешные организации, топ-перформеры сегодня, они в бирюзовой парадигме. Because we live in a world that is complex, constantly changing. Потому что мы живем в мире сложном и который постоянно изменяется. And organizations need to adapt constantly. И организация должна постоянно изменяться. The second thing is that leadership is what creates the organization, the level of consciousness. И лидеры — это именно те, кто создают организационную осознанность, сознание организации. And finally, и, наконец, this might sound strange, and there are not many organizations today that work like this,
but those that work like this, they stand out. Хотя этих организаций, ну, как бы меньшинство, да, их не так много, но эти организации очень сильно выделяются с других организаций. Yeah. So my suggestion is, if you can make someone stand out, just do it. Да, если вы хотите выделяться из других, начните, да, с общей массы, сделайте это, да. And I'm done. So if you like to keep talking, you can use these URLs. And I'll be here for a while. But anyway, you find me on LinkedIn, you find me on Twitter, I have a newsletter, and you find these slides on SlideShare. Андреа выложит все эти слайды на SlideShare, он здесь еще побудет, можно поговорить с ним. Andrea, I think we may have 5 minutes to ask any questions. I believe that's interesting for the group. I have a flight tomorrow at 1 p.m. Андреа улетает завтра в час дня, то есть у нас есть немного времени до часу дня. Давайте вопросы. Есть вопросы, ребят? Нет вопросов. The topic was pretty clear. Да, можно. So, there is a question. Yeah, but I'm still checking. You guys are awake, right? Just because I can start talking like this if you want to calm Dave's voice. I will translate the question. Yes. Can you name some examples about green organizations? Teal organizations or green? Бирюзовых или зеленых? Green? Green. Ukrainian? Okay. Well, do you have any examples of Ukrainian organizations? Ukrainian? Yes. No, sorry. Да. But do you? That's why we are staying here. Yes. Yes. Not in Ukraine. No. In Italy or in other countries. But I think you want to say something, right? Yes, he said that in Italy. Oh, in Italy, yes. I have a few examples of. I would say that I have worked with all colors. Работал со всеми цветами. В Италии есть примеры. Not much red. Не сильно много красных было. But some organizations, they can be very red. Да, но некоторые могут быть очень красными. For instance, finance can be very Финансовые, например, быть очень красными. I've been working with companies of 50 people that were very green. Была компания 50 человек, очень зеленая. What is the name of the company? Could you tell? It's called Interlogica. It's a small Italian company. Окей. Итальянская компания, да. Я попросил назвать. Нам ничего не говорит это. But what is the business of this company? IT. They're very green, and they have all the good things of being green, like a sense of relationships, and they have all. У них было все, что требуется от зеленых организаций в контексте взаимосвязей. And just like families, they can be very dysfunctional. Но как семья, они могут быть очень дисфункциональны, да, то есть они. Families can be very dysfunctional sometimes, and green organizations can be very dysfunctional sometimes. Да, семьи могут быть нефункциональными по своей сути, да, такие организации зеленые тоже могут быть с кучей дисфункций. Yeah, this one is okay, but. Это была такая, как бы, окей. Yes. Да, здесь, а потом. Hello. Два коротких вопроса. Первый. Примеры мировых бирюзовых организаций. Маск, Facebook, Google, да, нет? Google, is it, Apple. Yes? Yes. Да. Второй вопрос. Что там по спиральной динамике идет следующее за бирюзовым? Можете хотя бы что-то об этом сказать? Oh, you mean after teal? Yes, there are colors after teal, but we have not seen organizations of that color yet, because there is a big difference between teal and any other organization before teal. Teal is called a second tier organization because all other organizations, in a certain way, they are based on an or mindset.
For instance, you want to translate this? Yes, I want to translate. Мы пока не знаем, что идет за бирюзовыми организациями, то есть таких организаций пока не существует. So I've told that there is no another type of organization yet. What is next? Yes. Because teal is kind of big shift, right? It's kind of... Yeah, let me give an example. Red, amber, orange, and green, they are based on an or mindset. Or. Да. Красные, оранжевые, янтарные организации, они все базируются на майндсете или. Да? Because in green, you are part of the family or you are not part of the family. Потому что в зеленом ты, например, или член семьи, или ты не член семьи. In orange, you are a good worker or a lazy person. В оранжевом ты или хороший, или плохой сотрудник. In amber, you are a good, how do you say in religion, a good disciple or you are a heretic. That's harder to translate. Да, ты или как бы последователь церкви, или тебя сожгли на костре, да? Yeah. In red, you are dominated or you dominate. Да. Yep. In teal is and. Is В бирюзовых и, да, то есть другая парадигма. Which is why it's a different tier. То есть это некий совершенно другой уровень. Пока мы не знаем, что дальше. Мы не знаем. We believe that that's going to be the another steps in and paradigm, but we don't know what's going to be, right? Здесь был вопрос у вас, да? Do you have examples, да? Non-IT organizations in teal color, non-IT organizations in the world. Yes, in the Lalou book, there are 12, only one of them is an IT organization. The other 11 are non-IT organizations that they manifest some teal one way or another. Да, Настя. Okay. To grow up to the teal level in organization, should you go through all of the steps or you can jump over? Looks like no. No, I think the most important thing is not to think that teal is a goal. Очень важно не думать, что бирюзовая организация — это некая ваша цель. Because you don't want to think what we are doing is bad, we should do that which is right. Потому что это некое мышление, что то, что мы делаем, это плохо, а то, что нужно делать, это некое правильное. Okay. A good question could be, can we be a little bit more teal? Хороший вопрос. Можем ли мы быть немножко более бирюзовыми? Can we be a little bit more teal? Еще вопросы, ребят? С кем? Do you know Ken Wilber? Who? Ken Wilber? I don't think so. No. Okay. What? Do you know him personally? Вы знаете его? No. Yeah. Okay. I know a lot of other people. Давайте скажем спасибо, Андреа. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for your patience. So is there any beer? Yeah.